Und da wären wir wieder. Schubidup. Moment, da ist auch das Spiel wieder. Innerlich, wenn man nicht die Beweise sieht. Ja, ich weiß. Aber ich hatte die Wahl, entweder 3 Bildschirme zu haben oder weil dann sowieso irgendwie hier FF-Split nicht ganz wollte. Da was drum zu deichseln oder machen wir nur einen Bildschirm vom Spiel und eins dann benutze ich den Rahmen für mich.
Sorry. Aber ich weiß jetzt wieder, was wir nehmen müssen. Was die Weise gerade im Klo runtergespült, ja. Niemand darf was sehen, niemand darf was sehen. Und einen Tee habe ich jetzt auch wieder. So, nicht die Fotos zeigen, sondern ihre Aussage. Weil sie ja 2 Gunshots gehört hat. Aber er hat immer noch nur einen gehört. So. Und wir müssen jetzt erstmal beweisen, dass es den zweiten überhaupt gegeben hat, weil das im letzten Teil überhaupt nicht, so gestern überhaupt nicht vorkam. Und deswegen, ja, so langsam Stückchen für Stückchen, weil sofort, wenn du vorpreschen willst, ist es falsch. Das ist das Schöne. So, present. Lotus disposition, I heard 2 gunshots like, I heard 2 sounds like gunshots just after midnight. So, after midnight. Aber it's almost Christmas. Das heißt, es war der andere Tag. So. Present. Larry, are you absolutely sure that what you're saying is correct? Huh? What's with the face? You look scary, dude. Hey, if you're trying to scare me, you better know I don't scare that easy. You do? Is something the matter, Mr. Wright? Your Honor, did you hear what the witness just said? The DJ said, "Hey, it's almost Christmas," when he heard the gunshot. Indeed, and almost Christmas means it wasn't Christmas. Do you realize what this means? When he heard the gunshot, it was still Christmas Eve. That would seem to be the case, yes. But that contradicts the 2 testimonies we have heard so far, Your Honor. Both Miss Hart and the old man said it was after midnight when they heard the shots. In other words, when they heard the gunshots, it was already Christmas. This is a clear contradiction, Your Honor. Oder ein Nachtrag. Oder! What does this mean? The 2 prior witnesses heard gunshots after midnight. However, this witness says he heard a gunshot before midnight. Judge, the answer is simple. The current witness is plainly mistaken. Just look at him. Suspicious. What? Well, Mr. Wright, what do you think about Mr. Butt's claim he heard the gunshots before midnight? I think Larry's right. Larry's not mistaken, Your Honor. For once, he heard the gunshot before midnight. Intriguing. I'm assuming you have evidence for this wild claim. Show me evidence where there was a gunshot before midnight. Und da haben wir dann das zweite Bild. Wo ist es? Nein, falsches. Sekunde, ich hab's gleich. Lake photo, second lake photo. Shows an empty lake taken automatically on 24th of December at 11:50 p.m. Das ist das Foto, was sie uns nicht gezeigt hat. Wo ist eigentlich das andere? Ah nee, so schnell hätte sie den Film wahrscheinlich nicht auswechseln können. Deshalb fehlt beim zweiten Gunshot das Bild. Aber wir haben von einem allerersten den Beweis, dass es ihn gibt. Look at this photograph. This was taken by our witness yesterday, Miss Lotta Hart, with her automatic camera. The timestamp on the photo reads December 24th, 11:50 p.m. Ich begebe mich in ein paar Minütchen dann mal ins Bett. Viel Erfolg noch. Gute Nacht, Leute, und besonders gute Nacht an Frau angeblich wohlriechende Möbelpolitur. Ja. Schlafen Sie auch wohl, Frau. Mensch. Muss mir einen guten raussuchen. Frau orthopädische Einlegesohle. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ruhen Sie sich aus. Genießen Sie den Dienstag. Bye bye.
Oh, yeah. But there's nothing on the lake in this picture. Your Honor, the real issue here is not why nothing is shown in this photograph. It is why this photograph exists at all. Warum Möbel? Was? Von Discworld, die haben am Anfang sehr viele lustige Beleidigungen ausgesprochen, wie angeblich wohlriechende Möbelpolitur und orthopädische Einlegesohle und sowas. Und die fanden wir halt so gut, wir haben eine Liste erstellt und jetzt muss die auch mal zum Einsatz kommen. Well, this is why this photograph exists at all. What do you mean? Your Honor, this photograph was taken by an automatic camera. That camera was set to go off in response to loud noises. Aha! Correct. There was a loud noise on the lake at 11:50 p.m. That is why this photograph was taken. In other words, hold me tight. In other words, darling, kiss me. When Larry heard that gunshot, it was most definitely Christmas Eve. Indeed, it would seem that this is the case. Then, where does that leave us? Miss Hart testified that she heard the gunshots after midnight. Are you claiming she was mistaken? Not at all, Your Honor. It is fact that the camera also triggered at 50 minutes after midnight. Your Honor, that night there were 2 sets of gunshots with a 25-minute pause between them. The camera throttled 3 snapshots with 3 gunshots, and Larry's testimony proves it. Why would this be? Don't be fooled, Judge. That camera was set to respond to loud noises. Yes. There is no proof that the loud noise at 11:50 was a gunshot. Why, the witness could have sneezed, triggering this camera. Hey, my nose was clear that night, man! Clear! Well, Mr. Wright, there is no turning back now. Can you prove that the loud noise at 11:50 p.m. was indeed a gunshot? Please show the court evidence if you have any. Nun, ja, ich